Mayang adlaw Mandaue. Welcome to Mandaue Season 3, DepEd Mandaue's initiative that brings us closer to you, our dear stakeholders. I'm Dr. Edgar Espina Jr. and I'm thrilled to be your host today. In Mandaue, we open the doors to the programs and partnerships of DepEd Mandaue. Dili ninyo masabtan ang mga proyekto o inisyatibo nga napaglig-on sa atong mandato. To provide quality basic education, I am Dr. Joseph Eligan Tutay, and together with Sir Edgar, we'll be guiding you through today's special episode. Kay Season 3 naman, we're going beyond the walls of DepEd Mandaue. This episode is extra special, Sir Eli, because we are joined by the powerhouse team from the Sangguniang Panglungsod Education Committee, champions of our education agenda. Tinuod yun, Sir Edgar, di lang usa, di lang puduhag, apan tulo lang doon nga public servants ang atong makauban karong adlaw. Let's give a warm welcome to the Chair of Education Committee, Honorable Councilor Attorney Joel Seno. And joining him are Councilor Kevin Cabahog and Councilor Andreo Owanoy Calina. Maayong buntag ug mainito nga pag-abi-abi sa atong mga honorable city councilors. And at this very point in time, we'll learn our guest for this morning. With the following questions. We'll be having Sir Edgar question and answer for today. Okay, for Attorney Joel Seno. Sir, Attorney. May hapon, sir. How long have you served as a city councilor, sir? I was elected councilor in 2019. I'm serving up to the present. This is my third term already. And city councilor for 6 years. That's good. So, andun si Attorney Seno, taod-taod na yun sa konseho. Taod-taod na yun siya, Sir. How about Cons Ilcanina? Hi, sir. Good morning. Same po no ni Attorney Joel Seno. I've been serving for 6 years na. It's also my third term being a city councilor. Okay, and si Councilor Kevin Cabahog is a barangay captain from Look. So how many years are you in the barangay captain, sir? Yes, in public service, I've been 23 years already in public service. Yes, I started as SK chairman, then barangay councilor. Then I was elected my first term as city councilor 2016. Then after that, napunong barangay ko pag 2022. Then comebacking ko karon as city councilor. Silbi mo second term ni nako siya as city councilor. Bata-bata pag ito atong mga councilor, no? Yes. Si Attorney Joel lagi batanon. What was your profession before entering the public service, Attorney? I'm a lawyer before I entered public service, and I'm still a lawyer up to now. How about you, Sir Sir Andre? Ako was dyan tayo sa kuwan. Good sa gitawag ng RC sa sauna. Mrs. si Councilor Andre. Before no na ako sa CDU, Cebu Doctors University, respiratory therapist, radiologic technologist, and then underpod ko ni Sir, ni kuha sa tag airline management nga we are used and before airline ground staff ta and load control sa aircraft. Thank you so much, Cons. How about Sir Cons Kevin? Yes, I'm a nurse by profession. But during that time I started 17 years old as SK chairman. Mula gidungan ako I do work at ABS-CBN before as their talent hosting ug mga uban pang mga entertainment, yes, before. So mo na siya. So Sir Ed, gabi ang ilahang mga background in terms to their path before leading to being city councilor in Mandaue. Yes, lagi lang ang mga background ba magkaingunta makatabang yun sa tong syudad, no? Tinuod yun. Okay, so what inspired you to become a public servant, Sir Attorney? To be candid, I did not plan to become a city councilor. Sa tinud-anay lang, nagtanaw lang ko ni Inkupidong lolo ni Konsehal Anjong ug sa iyahang papa si Anhing Pukang, who is also a renowned public servant sa Mandaue. Magtanaw lang ko nila ba, magngingiga ani nila mag-adtos intablado mo tanaw. But I really don't have any plans to become a councilor. I didn't have any plans to run. No? Ang ako nalingaw lang ko every time na yung mga campaign sorties ni Kupidong, Mayor Pidong Uano. Malingaw ko og tanaw niya katong iyang papa nga makalingaw tanawon. Then perhaps more to start nga what if na mga ina ng what if, but plans nga concrete plan of entering public service, no, but the inspiration is there and na-nurture lang unknowingly, which blossomed into something nga which ako nakaingon lang sa ko nga naa sa gud ang inclination ako.
I believe, attorney, that becomes your motivation, a sort of inspiration. You may call it that, but I call it accident. Accident. I believe there's nothing such thing as accident, attorney, no? Diba? Everything happens for a reason. Yes, Yes. everything happens for a Muna reason. nga, accident happened. Yes, that's it. Sir Edgar Tinood. So, okay, di ay. How about you, sir? Mag-sir na yung ganyan konstante na yun. Ay, guwang na yun ko. Magkita ko ni Consular Kalina kay Borg Makahog, guwang na yun ko. So, sa may mong kasultihan ni Sir Consular Kalina. Both my parents' side. Sa akong papang side, ako lolo sa La Libertad sa Negros. Yeah, Don Stanislao Martinez. He was the former mayor. And then sa akong mom nga side, diri sa mga Uwano, diri sa Mandawi, mao sa na among lolo si Pidong Uwano. And then ang father ni Congresswoman Lollipop Uwano Dizon ug ni Mayor Jonky si Teddy Uwano. And then both akong cousin si Congresswoman Lollipop. Yeah, board mayor na maging ni Jonky Uwano. And also my mom. Nahimo po itong barangay kapitan. So basically, your dad was from Negros Oriental. Yes. How about Pons, Kevin? Yes, I guess no, my family name is Kabahogs. So it is already well known that Kabahogs are big political clan in Mandawi City. Of course, Sotero Kabahog na monumento at tubangan diha sa kuano. But as for me, no, parehas mi ni Attorney Joel, no, kay I really don't have plans to enter politics because as a youngest, no, in the family, the time given by my parents, no, kuwang yun. Because they're a public servant, they're a businessman, yeah. Di yun ko ganang politika, no? Kay I dako ko na samok, no? Samukan ko kay I grew up with my grandmother magud, no, sa taga Bakilid. So mga Flores family. So wa jud ko plano. I even said, no, high school ko, 4th year high school graduating ko na never good ko mo join og politics. Pero ako nang gikaon ang akong istorya. Yes, because during that time, I think that was President Gloria Macapagal Arroyo. Supposedly man good ang SK atong time is 15 to 21. It was really my brother who wanted to be a politician. Mo follow footsteps sa akong parents. No, but it changed man ang edad ni President Gloria Macapagal Arroyo to 15 to 18. And sa Barangay Luok, walay laing kabahog makalansar na mahaom sa edad. Ako raman. And then my father told me that I didn't know pwede siya akong igsoon, si skipper, councilor skipper karon sa Barangay Luok. So ikaw na lang. So like as a good son, wa jud ko nangutana ngano ako na di man ko ganahan. So I just said yes. So mao jud to start. Politics opened door for me, no? Then I fell in love with public service. Sir Edgar, hearing from the responses, attorney has entered public service because of inspiration from other people. Honorable Consular Ikalina. It runs in the blood. It runs in blood. Same with Kevin, no? Diba? So it runs really in blood. So we hope also that others will be inspired from their stories, why they get into the service to public Service. and putting themselves to the mass to give some service, no, indeed. And yeah, going back sa inyong past memories na to, no, way back in elementary, high school, and secondary, maybe because naay murag party dito sa ato ang past nga anong nipili ta aning serbisyo. So how about where did you get your elementary, secondary, and college education? Let's start with Cons, Kevin. Yes, I graduated elementary at Don Bosco Technology Center in Labangon. Then after which nag-first year ko sa Don Bosco, I transferred because ni-graduate naman akong maguwang dito, duhaman mi niya. Layo man kang Labangon, so gibalhin ko sa Colegio de la Immaculada Concepcion. So dito ko ni-graduate og high school. Then I took my first degree sa Veles MedTech, but I shifted to nursing. After sa Veles, dito ko sa Gulias College of Medicine. So dito ko ni-graduate as nurse. How about attorney? Murag saksak sinagol sa ning ako. I graduated sa elementary sa CIC sa Tipolo, Colegio de la Immaculada Concepcion. And I spent 1 year diri sa St. Joseph's Academy. But dito ko ni-graduate sa CIC. Sa secondary, and sa secondary na ko, dito ko sa University of the Philippines ni-graduate sa Lahog. But I spent 1 year sa St. Louis. So, diri, Mandawi. So, munang naagyapon ko yung mga kining kaila. Sa college na ko, diri sa University of San Carlos. Also, may legal education. So, mana.
Ang kay mga eskwelahan lagian ang mga atong mga guests, Sir Edgar. Pero di pa baway si Honorable Ikalina, no? Daghan yung kiskilahan yung Daghan ni, for sure. Tinuod yun na dagang eskwelahan, no? Kay pag elementary na ako, same, CAC Mandawi. Except pag grade 5 o grade 6, kay ako mga amigo naaman sa Mount Olive Christian School diha sa Alang-Alang. So sud ko to, gusto ko mga amigo, and then pag graduate na mo og elementary, first year high school, same po ni attorney nag St. Louis. Then nibalik na po ko pag second year until ni-graduate ko sa CAC Mandawi. Then nag CDU pag college, then nag Real Christian College. Daghan jud kay Sir Edgar. O dito na ko siya nakitaan sa RCC. Ako sa RCC. isang tingad to. Buutan ni nga bata. Paminaw. Bitaw. Butan sa what is after your Badlungon. Kana ato na muna isunod pong tana. What is your fondest memory from your school days? Ikaw kuno saan jang be? Wala ko'y ma-remember no nga. Kay gikan sa pag-eskwela good, straight from home man jud ko kay ang kanigong barangay nato sa Upaw, naani siya asinan. Ya naa sad mi mga fish pan dito sa Luyo. So naa mi mga chores kami sa pamilya nga mo na mo mga assignment mo nang gikan sa eskwelahan, diretso jud uli. Good boy kay si Honorable Kalina sa una, Sir Edgar. Straight from home, diretso, no? Straight from home, study. Then the next day goes to school and then Yes. come back home again the afternoon. Pero mas buutan yun si Atty. Joel. Kaya itong panahon ni Atty. Joel, ang bunal pa asa, di ka muli. Kasi bunal dyan. So, Atty. Kasi kasulti ni mo ni Atty. We were in the age nga kining or in the era ug dili madisiplina ang bata, no, mura og masukwahi kuan maliko. So we were taught nga tuman gyud ani nga kining not to discredit anybody, but katubang stricto kayo, no? Manang og ang fondest memory nako sa katong diri sa nag-elementary ko na kanang magsabot mi nga di tamanod ana nya thinking nga aligri kay to tanan nga kay magkasabot mo tanan, pero ikaw ra dito iwa mo tuman sila tanan ni tuman. So mga inana nga mga prank nga gagmay pa mo nya hangtod to madani mo pagka high school nga mana those were the fondest memories nga hangtod karon og magkita og mag-reunion makahinumdom ka sa inyohang mga gipangbuhat atong una, then diha man na ang lingaw sa mga reunion kay mag-istorya og mga iyon ana, no, sa inyohang mga kaagi nga other than those memories nga kining sad naa man gina, no, naay fondest na sige na sad, but since the question is what is the fondest memory, we will just remain it at that. Yes. Thank you so much, Attorney. How about Cons Kevin? Yes, actually, elementary, high school, kanilang buutan pagkabata, no? Balay, eskwelahan na gyud. Nga na gyud ako ang kinabuhi, elementary, high school, but it changes sa college ka nursing days kay makayong kong may fondest memory kay ang nursing man good, ano mo siya na OJT, di ba? Mo duty sa Laylayang Hospital. So, tuyok na mo tibok province of Cebu. So, like, Bogo, Sugod. So, yeah, one week. Yeah, kanilaging diha pa ka mag-time na makagawa sa inyo for how many years. So, digit ko kalimot kay kami magbusong pagkaon, kami tanan niya. Wa jud lain magbadlong. Ana digit ko kalimot during that time kay gabi kay learning ba. During the time na ni duty mi sa Laylayang Hospital niya. Of course, di man dyan na mawagtang ang mga kabuang, no? Labi nagdugay kay mga tug, kay wa dyan mo badlong, di ba? So, that's during nursing duties sa Laylayang Province, that would be so memorable for me. That's so nice, no? Dahil ang mga duman nilang kagahapon, Yes. mga anindot, no? Mga Looking alingkit. back at their past memories in their childhood down up to the high school, whether good or bad, that remains to become the memory. And it's very good to look back, di ba? Attorney and other counselors, that what are you today is a reflection of who you were in the past, and that made you give your service to Mandawi City. Kanan tungura atong pangutanon kun sila. Unsa Lagi. isang kasiha pagka estudyantes na pagkabata. Kana ba nindot na Mo pangutan? usa kanita mga cutting classes ba kanin sila, mga buutan jud kanin, no? How about you, Cons Anjog? I was the passive kind of student, no? Nya, talawan sa ko at the same time. Mahadlok kay ko nga musud sa klase di ko katuon. Kaya hadlok mo ko pangutanon. Imo kong pangutanon. Tinood na. Pagdagan kayong maka-connect di Konsi Kalina ana. Kaya dahan kay mga estudyante na to pod no nga mahadlok pod mo sud kay wala tuon.
Muna kinahanglan, viewers magtuon sa casting. Parang tawgon, nada yun. Di na absent kaya may katubag. Ang problema na di ka tubang, mauwa mas crush. Hindi ko masuhutin, mauwa mas crush. Crush, another crush aspect. Parang mo gulo yung gitunan siguro, parang di mo ako siyang crush. Imo ko na ito ni Joel. Daghan ang di mo tuo, but I was the silent type. Hilomon naman yung kong pagka-estudyante na ko. O niya, always the follower o kinsay leader, passive brigade nga, kuhan ba? Dili, not the loud and aggressive person that I am today. Very observant, but dili sa good the kind nga mo voice out without weighing things. I was that kind of student nga. Hilom ra. Basta ilong, lalo. Basta mabaw-sapa. Ilong man ito ni Joel. But tragic na ito ni Joel. Ako tiyo, Cons Kevin. I am so amazed no sa tubag sa akong mga colleagues here because same no, sakto jud nilang ingon ang mga hilumon sa eskwelahan mo ay nga nahimog leader karon sa atong dakbayan. Di ba na musulti ana, di ba? Ang katong mga hilumon kayo mao mo ni mga leader na turon, no? Yes, the same. Hilumon jud kayo ko. No, pagkatao, pares ka ni Joel kanang di jud ko leader type sa school. Sunod-sunuran na gid ko, no? Ingon ana ra gid ko kasi pagkatao and of course kanang kantahon kanta ka ana ra gid ba? Di ada ko motingog kumukanta na ana. So what kanang storya leadership wa gyud. Una wa jud nako na foresee na mo follow ko sa footsteps sa akong parents kay di ko ka ba mo storya even before. Di jud ko ka ba mo storya. Maingon ko pakantahan lang ko ay lang ko pa storya kay kung storya na gay kurug-kurug ana. Ingana gid ako ang experience before. So mura kog na shock sad no sa ilang tupag kay the three of us are passive yes growing up but look at where we are now. So we are one of the pillars of the city of Mandaue and dili lang jud pillars no. Forerunners of education pagid like Attorney Joel said no. Already a lawyer no. Yeah, by profession. So mag-amaze ko, no? Amaze ko na sakto jud ang insulti nila. May bola ko, hilumon siya pero MC. Burag dagang makarelate pa ko nila Sir Ed kay burag I'm also to a passive learner way back then. Mga introverts ba tawag na introverts no? No, na puro mo passive ako reactive diyan eh. Ito nag-reactive ani natong sa ato diri. Anyway, no kaning sa atong pagkat-on sa atong elementary ug secondary nato nga education na magita ingon nga favorite teacher. Di ba? The exciting nga part. Sa kinsa man kasi mga maestra Attorney Kevin, ni Cons Kevin, nga imong matan-aw nga imong gitawag nga kuan kining favorite teacher. Actually, I don't have a favorite teacher kay murag ganahan ko sa tanang teachers. I'm as I've said, I'm a passive type of learner. Muna mahug kog ingnon ko sa uban na teacher's pet. Na joke ba? Kay kung unsay gusto pa yung teacher, mo ni nguna ana. So sunod na dayon then pleaser gyud ko sa akong mga teachers, no? I'm not really do excel in academics. Okay lang gyud ang grades, no? But muna pleaser gyud ko sa mga teachers. Mao gyud na ako and wa ko yung favorite teacher tanan teacher akong ganahan. Tanan jud. Pero sa nakay na remember jud ko ni tatak jud sa imong photo sa imong kasing-kasing. Imong memorable teacher. Yeah, maybe high school, maybe fourth year. Yes, fourth year high school kay medyo stick good kayo siya, no? Stick to good kayo and but dun nay heart ba? Nay heart kabauta ngano stick to siya just because for the welfare of the students. So siya good siguro niya. I think kalimot ko siyang apelyido na karon. She was Madam Tugunon before sa CIC Mandaue. Yes. Imo Attorney Joel. Sa akong elementary formative years nako dito, I will never forget Miss Elizabeth Sales, no, our English teacher dito. Na she was very strict but very compassionate. Kibaw siya mo maybe naka-connect lang gid siguro ko niya na kuan kay dali kay siya makasabot nako and dali sa kay ko makakuha pod og unsay iyahang gusto ipasabot to. But in high school, it's a different story. Ang pinaka-memorable nako nga professor dito si Madam Madrilenia de la Serna. She was also very very strict but moy amo ang professor sa kining nag-Actors Guild masagomor sa kog si kuan ko si Kevin nga artista man ni ako na by accident lang yapon to. Motong among kuan nga kanang sa Theater Guild motoy amo ang kining mentor na kuan. So
dili lang gyud ko malimot because there were some techniques sa body language nga iyang gitudlo namo nga which I am still doing up to now. Nga body technique. So manang nindot ang iyang kwan mo na nga nay lasting impression ako ang katong kanang duha ka maestra nako. Even up to now I always recall nga unsa kay ikasulti ni Miss Sales ani. Sus ug naa pa to si Miss De La Serna unsa kay iyang comment ano. Especially nga si Miss De La Serna is a professor sa University of the Philippines nga very active in social concerns. So ana kita anjong no nagi tayo makatunas sa mga nagtutudlo no. Kini ako Sir Katutay. Si akong estudyante si Coach Anjong, ako mga nisulti ka hanay ka or trailing man kayo. Pagpaan ka? Imo ko na Coach Anjong, kinsa man kahayo mong gitawag nga teacher, ino ta memorable teacher nimo sa imong pagtuon. Duha gini akong minumduman. Wa gilain. Tatag-anan gid. Si Sir Edgar Espina ngano man. Si Sir Edgar sa una na under ko niya self-defense, taekwondo, judo. Which pag serve na ko sa Philippine Navy as a reservist, nagamit gid nako siya. Wow. Way back, balik ko kamay sa pag-elementary, nako'y nunumduman nga maestra nga kaila pa sir ka ni brother si Madam Agas. Oh yes. Mathematics nga teacher. Yes. Di kay kumayog math. Maglisod jud ko kanang multiplication luyo sa notebook. Maglisod ko memorize ana. Motong grade 2, grade 3, grade 4, always jud ko pagawson sa classroom kay di man jud ko memorize ana. Then forward ta, trabaho na ko. I said, ground staff ko sa Philippine Airlines before. Ako trabaho, LC, load control. Ang trabaho na mo, share ko gamay. Magkwenta mi sa gasolina, di man na pareha sa sakyanan. Kanang sakyanan, di ba full tank ka, biyahe, okay na. Ang aircraft, you need to know unsa yang maximum weight kaya. Kaya ang gasolina ana niya naman sa wings. And then wala na si screw. Rivets na tanan, aluminum. So sensitive kayo og weight. Mo na, ang mahitabo ana niya, magparking na siya sa tube, igsuod sa ang mga tao, amo na nakwintahon ang weight. And gikan sa tube, padong taxi na siya padong ato sa runway before mulupad. So kwintahon akong gasolina. Exact yun. Taxi fuel ang tawag na padong sa runway. Igabot sa runway, take off naman na siya. Mag-compute na sa gasolina na niya nga for take off fuel gina siya. Nya from trip A to trip B, tawag na namo siya og travel fuel. So kailangan exact sa gana niya. Kailangan itugpa sa aircraft, gitawag na sa namog landing fuel, pero known na siya as zero fuel weight. Kailangan gaan itugpa. Pero dili ma-stress kay mubundak man na. Nakinomdom ko nga nisakay ako maestra anang airplanuha. Yan nakibaw siya ako ang load control sa aircraft. So pag isa kasakay, nakinomdom ko gilunit na din akong bugan. Kay siguro juga ni ikalina nga sure gini mo formula ani. Mo gini si Madam Agas. Remedios Agas. Nindot kay paminawon Sir Ed no nga na-remember pa nila ang mga maestra sa ilang elementary, secondary or college. Kanya ang mga basig na nanaw sila nato karon no nya they really touch lives and that's why you achieved excellence mo ni sila karon ato bisita karon kami. We have all as teachers, no? We touch lives, we change, we prepare the future. Okay, ang next question mo idindot kayo ni attorney. Kita gini mo ang diferensya sa karon ug ang kagahapon. No? Atong ipungtanan ni attorney Sen, no? What do you think is the biggest difference between the education system then and now? I can only speak for myself, no? Nga sa ako ang makita nako sa education system. What I can say is my experience, not actually the system, because ang system is practically the same. Pag impart na lang siguro sa knowledge, diha ang mo diferensya. Ang during our time, I mean mas bata-bata pon si Consihal Anjong no na kining during our time we were under the impression nga spare the rod and spoil the child, no nga kanang na stricto kasi tanan ang kuan no the kind of system nga ang maestra gitan-aw na mo as someone in authority nga dili gyud nimo friends mahadlok gyud ka pirmi ana. I don't know but it did well for me, no nya ang karon makita na ko ang difference is amigo sa mga bata ang ilang mga maestra, mga teachers, nindot kay sila relationship. I have a grandchild nga 9 years old, ang iyahang tan-aw siyang teacher amigo niya, no
sa akong duha ka anak mo sa ilang tanaw katong gagmay pa sila ilang tanaw sila mga teachers nin kanang murag barkada na I didn't experience that during my time nag grade school ko nag high school na we always look especially during college nga magtanaw ko sa maestra terror na o nya kining kinanglan yun mao gyud na but that may be the biggest difference that I can relay nga lahi ang sistema sa kana but with respect to the pag-impart sa knowledge, I think that is really doing very, very good. Ang kato na lang sa ingon ana nga aspect. Yes, about it, Cons Kevin. Yes, no, as for me, dakong diferensya, no? When it comes to technology. Kami, no, ako nakaabot pa man ko, no? Pwede tatiguang tayo, idadaran lang. Nakaabot both. The new technology and ang daan po no sa pag high school, pag elementary. But one thing lang ako nakita since I have a 5-year-old daughter already na eskwela na gamay na lang kaayo attention span ang mga students karon. And maybe because of technology. Kay sa una man good no kanang kasabanta di na tumada atong mga libro. But karon especially college karon no na pwede ra way librohay, nara sa imong tab, nara sa imong laptop no. But I don't know if based wala man ko kitag na abay mga research project na mo unsay difference sa books and using tablets and wako kabasa na aba. I don't know if naa. But as for me, yes, same man siguro ang system. But the materials as for me, no naa siya impact sa character sa tao. Like for example, na ako like 5 years old pa man akong daughter, nag-base lang ko sa akong daughter na sa una man good na kusog kaayo ta maminaw jud ta sa teachers. But karon ang student pwede ra kay di sila maminaw sa teachers kay because they can download it everywhere. Ay naraman ni sa Google. We can access no naraingon ana ba. So dito ko nakaingon na murag naa siya disadvantage. Na siya advantage of course no ang mga bagong technology karon but na siya disadvantage good no ang attention span is very gamay good. I don't know why. No, I don't know why kay want ko kabasag mga research pero as you all know as a nurse by profession also and handling committee on health now that's why murag yung naabot yun sa point na ngano na gitagaan nagkabug-aton ang mental health kay maybe because of that I don't know kay murag murag ang pagpalig-on sa karakter sa mga bata siguro kinahanglang tagaag pagtagad lang pud. Kay ngano man nakatong wala pa ning technology, digitalization whatsoever kaning mga materials bag-o, ngano less man kaayong mga ingon ana na problema. Now, ngano daghan man. Maybe kinahanglan siguro i-bridge ang gap sa mga bag-ong mga materials karon sa education, no? And especially of course cellphones. Eh bisag kung saon mo pila ra gud ka oras ang student sa school, din iniguli mo sige cellphone kay busy ang parents so naagyo impact, no? Naagyo impact ang new technology nowadays. But depende ra jud gihapon na sa students. Wana depende og ang pag-guide jud sa parents is very important gihapon. Para ako kanang technology tang gisgutan kay ato mo tong ni Coach Kevin and I gap ba. Pero kung tarong mo gamit ang atong technology, it will help the students magyud nga to kuan ba. To grow enough no nya informative man na ang mga technology. Gamiton lang sakto. Problema man gud no sobraan. Ya adto nang tanaw social media, FB mga bata nga din ha imo palabi sa inyong gitawag nga kuan ha. Inyong gitawag nga FB, dapat mag-research jud gamit inyong technology kay technology gihimo na para masayon ang inyong mga trabaho dili para ma-weak mo nga pagkabata, no? So use your technology wisely. How about you Cons Anjong? Agree ko ni agaw no, Cons Kevin. Pero kanitanan mag-agad gid gyapon ni sa parents o sa family. Guidance ra gid. Correct. Dapat na yung guidance sa atong mga batas na maginikanan, no? Dili maginakanan to biyaan. Na may mga technology muna nga giyahan kung sakto. Nindot kay ang mga responses sa atong mga guest Edgar kay from attorney, teacher, student relationship, social emotional learning. Una na karon attorney na may gitawag sa DepEd, social emotional learning. We cater the needs of our learners. Unya sa Cons Kevin o Cons Kelina katong technology no, that's learning resources. Yeah, katong giingon nimo Cons nga digitization. We are looking for the digitization that every across no the Philippines from Batanes to Apari to Hulo no nga kinahanglan all students will be able to at least grasp tangible no the use of laptop,
tabs niya. DepEd is doing that actually, no? Ang difference lang sakto pagkakos nga libro sa una, di ba, Cons? Notebook karon kay ang bata kay wala libro, tab na lang, laptop na lang, na muna difference jud kayo, sir. No? Aghan natin hibaw-an sa atong mga bisita. Let's take a short break, and when we return, we'll talk about the role of legislation in shaping education. Short break. Short break. Ating ipagdiwang ang buwan ng wikang pambansa. Kaisa ang kagawaran ng edukasyon ng buong bansa, pati na ang Division of Mandaue City sa pagkilala at pagtatampok sa wikang Filipino at mga katutubong wika bilang mahalagang salik sa pagkakaisa ng bansa. Patuloy na itinataguyod at pinagyayaman ng DepEd ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika bilang instrumento sa pagkatuto at simbolo ng pagkakakilanlan ng bansa. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay Paglinang sa Filipino at Katutubong Wika, Makasaysayan sa Pagkakaisa ng Bansa, na naglalayong ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika. Makiisa sa selebrasyon ng buwan ng wika. And we're back. And we're back. Let's now explore how our city councilors help shape the future of education through legislation. And this is again a question and answer portion, Sir Edgar. Okay, first question goes to Cons Anjong Ikalina. What is the role of Sangguniang Panglungsod and city councilors in general? Mo magyud ng trabaho sa konsehal, no, to legislate and craft ordinances general. Mo gina siya. What, Attorney Sendo? Yeah, that's the policy-making body of the LGU. We craft those ordinances according to the needs of the city. So, in general mo na siya. Yes, no, this is a really a good show kay at least masulti na gid sad ang sa mga ubang estudyante na unsa gid trabaho sa Konsehal Mandaue. Okay, as we all know, the basic is, diba, 3 branches gina, executive, legislative, and judiciary. So we belong sa legislative branch. So kami gyud ang mo panday og balaod, no? Sa gingon pa ni Attorney Joel na kung tan-aw nato ang sa community na which is nagkinahanglan ani ordinansaha to have a policy in which kanang maka-benefit ang more ang majority sa community. So, tigpanday jud og balaod. Speaking about laws, what are the processes, some processes in crafting of laws for the city? Okay, so as for me, for my experience, yes, of course, if gusto ta magpapasar, no? Like for example, no, gusto ta og as I crafted the dengue ordinance in the city of Mandaue last 2017. So, first is, of course, you create ordinance and ipapasay mo sa konseho as for first reading. Then, after first reading, so mo proceed to the next session, mag second and final reading. So, depende pa na kung basta ordinansa gani, moagi yun ng public hearing. No? So, before na ma-finalize or moagi sa second final reading, kinahanglan pa yun na og scrutiny yun ni mo tanan kung sakto ba ni, kung kinahanglan ba yun ni, or labi na example na penalties. So if this humanitarian ba niya atong penalties, di ba ni, it's very impossible, di ba? So it really involves tanan, no? When you craft an ordinance. So if ever nagkauyon na walay sagabal, walay accepted sa community na in need gid siya na ordinance, so ma second and final reading with the approval of the majority of the council, mapasar yun nato. But of course, it's really up to the implementing body pud ana, no, ang executive branch kay ipanday naman niya. So dapat ang tig-implement, so ang executive branch, so mao sad to i-empower pod na kay unsaon man nato ang ordinansa kung dili i-implement, di ba? So it takes two to tango gyud when it comes to the na crafting and ordinance. But for our end, no, kami ang mga konsehal sa Dakbayan, so mao ra gyud na mo no, igpasar. So depende na gyud na sa ehekutibo na sa pag-implementa sa balaod. So, with regards to this, attorney, pila man kada ka ingon ta committees, no? Ang naa sa gitawag nga sa atong council sa Mandaue. So, pila man ka committee nga tan-aw sa mga padayonon nga balaod, no? Yes, I believe we have more than 25 committees in the city council. Yes, so
And sa education, I'm the chairman. Then si Cons Kevin ang vice chairman ako. Then si Consial Anjong ang member. But I would want to go back to the previous question, which sparked something ganahan ako i-share. No? The process unsay pag-craft og for the city. I would want to focus on something process prior to putting the idea on the table. It's the sensitive part of you that you need to nurture, and mo nay makahatag nimo og idea og unsa ang imuhang i-craft. Ug if you have the time, the energy, you go to the community, because that's where you get the idea unsay kinahanglanon nila. You attend their meetings, you attend gatherings, because that's the time also nga musulti na sila nimo ug unsa ang ilahang kinahanglanon. And that is the opportunity nga imuhan ng masulti sa imong mga kauban ug unsa ang pwedeng buhaton diha. You talk to the experts, muadto ka sa mga department concerned nga ana siyang mga aspeto, like if you see something with respect to the environment, you go to MCENRO. You talk to them ug unsa na siya. That's the process. Before you can craft something, you have to be sensitive ug unsa ang needs sa community, unsa ang needs sa city, and compare it to what is existing and what do they need more. So with the process nga inig kakita na nimo ana, then you go to the second phase, which is katong istorya ni Consial Kevin. So mo ang proseso ang imo is katong unsay Prior. Unsay mahitabo pa na prior to that particular process. No, ito pagkibaw sa atong kinahanglanon kung itambad to mismo sa mga kabarangayan. So ato gyud sila pang tanon. Mo first step, no, I believe so. basic jud na Yes. buhaton for you to create or craft law. That's why you have to roam around the city nga nang makakita ka nila ug unsa nga unsay naa diha unsa diha. How about consequently na brag? Ay kaada to? In short lang atong gipasabot ni Attorney Joel, well said magikato. Identify the issue lang. And then kita tag solution. Then mo na. Craft them Sunod na laws. to. How about, since you are now the chair of the Committee of Education, what motivated you, attorney, for to serve in the Committee of Education? I share the same vision sa kaning duha nako kakauban na rin kay nagka-istorya nami. Sa education magud, it's like something I see education as an investment. No? When the city invests in education, especially to the learners, you're investing in the future of the city. Correct. So, sa kana lang, we are not living for ourselves now. No? I'm already 56 years old. So, I think with the little knowledge that I have now, gusto na ko nga i-huwad diha. Then, education, I believe, is the best investment nga pwede na to matanaw for the future of the city. As co-chair, Cons Kevin, how about what motivated you to serve? Actually, my inspiration are really are my parents. No? I guess Sir Espina know about this. My dad, he started in public service. Mao gyud to ang iyahang education gyud, no? Vision sa akong dad na para niya na ang edukasyon dagyoy makahatag o makaangat, no, sa kahimtang sa mga kabus. So that is why during that time he's given an opportunity na to serve the public. He made an initiative dayon na natukod ang Cesar M. Cabahog Elementary School, and he supported all of his programs and projects din he put sa ato ang Mandaue City Comprehensive National High School, and he's the one the reason behind ng ano natukod po ang UCLM. So siya yun ang initiate ana, because he is a strong believer of education, same as my mom, no? Kaya nagdala man po to sa Committee on Education. She was even despite of her busy schedule na na-elect siya as PTCA pa mo to before, no? PTCA before, and he served also as the president sa tanang PTCA sa Dakbayan sa Mandaue before. So that's why they are my inspiration really. And at the time na ako na ni sugod og serbisyo sa SK chairman, gitahasan sad ko sa council to magdala sa committee ba sa education. So from then on, dito na jud ko nakaingon na gamit jud, no? Ang kaning siyang dako kay pwede na tong mabuhat kay kabaw ka before kay dili ba ingon anak ka strong yun, no? ang education system sa Pilipinas, but of course kung sa naman atong mabuhat na naraman tas barangay, but we can start from there, diba? We can start from there. That's why I've been so supportive sa mga educational programs, especially ALS. During the time ALS was implemented, I think kung ako na sa 2002 or 2004,
I am really one of the official in the city of Mandawi, Barangay Pakuato, who supported really the program sa alternative learning system. So my inspiration really is my parents. How about Cons Kalina? Motivation. Before no, I was the the songkod of my lolo baka nagaling ikagabi na ako skillet, sige istorya. Lagi siya istorya na ko sa una nga. Kani ko no Mandawi, lisod kayo ang pagskwela. Labi na gid kay kita sa syudad sa Mandawi, unique man ta nga city. Natay bukiran, nakasili, Kubakob, Kanduman. Ato eskwelahan sa una kanira mong kunong sa ni brother UB Central Sa UB. UB MA na siya. MA Mandawi Academy before. Yeah. Lisod ko no kaysa na pagskwela sa mga bata ko no kay bubiyahe pa man. Ya pila ra may sa sweldos mga tao kaniadto. Pilay plitihan. Moto nang nangita gito siya paagi nga matukuran gid og mga eskwelahan ang mga barangay para din ang mamliti mo ni diri sa sentro. Nanay makaskwela na gid sila nara silang tugkaran. Then na-follow ni former late Mayor Teddy Uwano. Then na-follow na gid ni Congresswoman Lollipop Uwano sa konsihal pa siya. Kita jud ko nga ubay-ubay gid ayang gihimong scholar sa iyang kaugalingon nga bulsa. Then maadto gid ko na inspire niya nga nakita sa gid nako nga kanig yung atong education mao giyawi sa atong success. Tinuod jud no. So from their motivation nga ilang gi tan-aw nga sa ilang inspirasyon sa laing tao, ug yun nakahimo nila or nakagahin og panahon nga mo part sa community on education. Nya sa ila pang giyon ganina Sir Edgar nga usa sa proseso kay ginahalan mo immerse maadto jud ka sa mga ubos. Nya identify some issues. Mo to yung mga ideas para maka-create og laws. Now karon unsa kanay mga reforms? What possible educational reforms or laws do you believe Mandawi City needs most right now? Before nga question, akong i-connect lang sad sa katong previous question na sad. Other than immersion sa communities, we have the so-called benchmarking ba. If you want really to get ideas or about the laws nga you want to create, you have to benchmark. No? Because dili man ni monopoly of knowledge good. We have to look also in other LGUs unsa poy mga good practices nila nga mahibaw ka og unsay nindot dito nila, perhaps it's applicable in your area nga pwede nato ma-emulate dire nga masunod nato. Kay dili man ta inon nga kanang out of the blue nga kita ra gyud tanan diri mag-create. No, we have to be very resilient sad nga kinalan og na ditoy nindot nga practices nila, we will adapt. Yes. And going back to the question, what educational reforms? I think the system is nindot naman ang system sa educational. But the reform nga gusto lang nako nga i-emphasize is infrastructure sa education. Because ang substance is as important as the school itself. No nga og panalitan mo focus ta sa education, quality education. That's good. That's good. But we have to give them good and better facilities than they have now. Kay conducive ang learning sa bata, mas paspas ang ilahang absorption. O kana if both aspects go hand in hand, mas nindot ang ato ang investment. I think muna siya kinanglanon na to sa Mandawi City. Muna siya atong kinanglan nga tagtutukan nga those the infrastructure, the building, the classrooms should be better, and also the quality of education mas nindot sa. Nindot kayo Sir Edno nga infrastructure kay tinuod yun nga lacking jud ta og mga classrooms, buildings, limited space nya daghan kayo estudyante sa usa ka school. Like for example Paknaan, daghan kayo estudyante na video na ba sila large school nya gamay ra og classrooms. Pero actually, for the information of everybody watching, mga viewers, no? Nana si Kong kung Uwano di zone about sa gito kapaknaan niya land area. Nga tukuran atong gitawag nga 12-story classrooms, no? O gi-process na. I know that Attorney Seno, as chairman of the education, adto mo siya nato sa last week sa office. He really looks for mga issues and concerns, no, sa DepEd, and Attorney Seno really want matrabaho niya or mabuhat niya ang mga kinahanglanong buhaton para sa atong Department of Education. So I'm so proud
ingon ta nga surtihan ta nga si Attorney Senog iyang mga kaubanan sa buhat, Coach Kevin and Coach Anjong ayang kauban sa Committee on Education. Alright, so with that reform, attorney, how do you ensure that these laws will be effectively addressed? The real issues in education. Effective communication. We have to keep our communication lines open. Okay, para constant communication. Diha man guni mo na mahimay-himay ug unsa gyud kinahanglanon. Now, we cannot just have a general overview of what really are the issues, but ug magsige ta communicate, mas nindot magud. Dili ra man gud ang idea mo gawas lang sa kausalan ninyong meeting. No, you have to define yun ang issues and how to attack ug unsa siya nga problema. Kay ug wala, like for example, last na to nga meeting, no, I didn't know sa unsay nahitabo during sa no, katong we will talk about that later, you know, when we go to the question mo sa atong dream sa Mandawi's education diri sa for the future. Kibaw si Council Kevin ana. So sa kana ang akong how to ensure it's a constant communication. As for me, hopefully, the national government would add more budget when it comes to education, since even before problema man yun nato infrastructure, no, and we cannot meet the standard of the ratio teacher to how many students, no. That is really a problem as for me, no. Nakita na ko even years before, for 23 years in public service. But I am also happy with the new administration with Mayor Jonky Owano and of course our Congresswoman Lollipop Owano Dizon, which is one of their priority projects is for education. As we all know, based on the statements during the inaugural session of the mayor, that they're planning to build more schools, and especially with our Mandawi City College. So that's why that would really help, no? Asking from the national budget funding, because that is really our main problem. During our meeting with the teachers, nag-half-day na gani ang mga bata, in which that is not the standard, di ba? So if we are really aiming to have really a good standard of education here in the Philippines, we have to be consistent. Especially now, second, my concern na even the national government is like divisive. Tatagtangon ang K-12, ibalik. So, murag, we have to be consistent about it, no? I know it's not dili man jud perfecto ang ato ang mga opisyalis, but hopefully before we craft laws or changes in the system, we have to study it very thoroughly, no? Based gyud sa unsa katong giingon ni Attorney Joel, immerse, no? Para makabaw gyud mo kung unsa gyud nahitabo dito sa grassroots, kung unsa gyud kinahanglan, unsa gyud kinahang usbon. Hopefully our national officials will be able to sit down on this matter, and again, budget. Hopefully since lingkod pa man the next few years ang ato so nabiya niya karon no, atong President BBM, they would be able to add more budget for the schools here in the Philippines, yes, especially Mandawi City. We have heard that the future, no, in innovations of Mandawi City to provide infrastructure buildings for our schools. And kaning last question kay very exciting, Sir Edgar. May pinakadindot, no? Na atong gitawag nga question nga katapusang question pangutana sa atong mga guests karong adlaw, no? If you could dream big for Mandawi's education, what would that dream look like? Cons Anjong. Of course, no. Mandawi City College man jud na siya for free education. It would be converted into a university. University of Mandawi. University of Mandawi. UM na UM. Okay. UMC, University of Mandawi City. How about your Cons Joel? My dream for Mandawi's education is not only focused on the students, the learners, the infrastructure, but I would also want to complete the ingredients of how to handle and deal with Mandawi's education. We also have to talk about the welfare of the teachers. So we have to look at them as somebody who are the molders of the learners. We have to take care of the teachers so they can impart knowledge properly to the students. Kay og atong pasagdan ang mga maestra, how can they impart knowledge properly sa mga bata? We have to recognize the role of the teachers by celebrating also the Teachers' Day nila,
nga ato silang ipamper on that day, no? Nga dili lang kay Facebook lang kutob, greetings lang ni Madam so and so. We have to take real care nga ihatag nato sa teacher so they can kanang ilahasang ampingan ang ilang not only their job but also tan-awon sa nila ang welfare sa ilang mga bata. We were refreshed by the Maslow's kining basic needs. So you have to address first the welfare sa mga tao nga involved before you can let them participate in community movements, no? So my biggest dream is to complete the ingredients of Mandawi's education, which daghan tag na istorya ganina, the infrastructure, the learners, the system. We have to put the icing on the cake, the teachers. So very exciting Sir Ed, no, sa atong basig nananaw atong mga teachers. Na-mention kayo na ang World Teachers Day, no? Hapit na August from September 5 to October 5. Month long. Plan sa plan no atong education committee chair no si Attorney said about it. So surprise sa. Surprise sa karon basta ay isa kuan na mo kini kami tulo. Collaborative. Yes, nga mo na mo. Naging surprise pa sa mga magtutulo karong October sa atong Teachers Day. That would be a surprise. Surprise teachers. Manayo of them. We look forward to it, Attorney. Manayo atulo, no? Ato i-plot sa kalendar na Attorney Joel Seno together with Cons Kevin and Cons Kalina. They will perform intermission number. Broad number, no? Yeah, di lang kay World Teachers Day ko, Attorney, we also have to celebrate Education Week. Because we have every first week of December. That's Education Week. That's month calendar of the Philippines. Yes. Yeah. We also have to celebrate Education Week. To emphasize, we have to make our teachers happy. Yes. How about Yes, in addition to Attorney Joel, we shared the same sentiments. I guess three of us here would share the same sentiments in which we have to craft laws good, no? So that we'll be able to protect also our teachers and to elevate your moral, no? Mao yun na pinaka-importante. Yes. That is the main ingredient yun sakto good kayo si Attorney Joel. And second, kanaingon mo dream big, no? So I will be dreaming big for Mandawi City. So Mandawi City will be setting the standard what education is in the entire Philippines. Kanaingon mo dream big. So mo na akong dream big. Di ba? I'd like to capture lang Sir Ed sa giingon sa atong guest karon dilang responses katong we give consideration and we give love to the to our teachers as innovators, facilitators in the classroom. Kaya sa atong mantra sa DepEd, I am Mandawi, we are Mandawi, bring the best, always the best. Grabe ka inspiring ang mga insights sa atong mga counselors karong adlaw, no? Their dedication to education is truly commendable. Indeed, Sir Edgar. And to our viewers, we hope today's episode has given you a deeper understanding on how legislation supports our mission to deliver quality education. We would like to extend our gratitude to our dear counselors, Attorney Seno, Cons Kevin, Cons Kalina. Thank you for spending time with us today. Do you have any message to our viewers, to all Mandawianos, students, teachers? Message, I think we already have imparted our message through the questions that you ask us, but just to finally cap, we are in the new era. We must move forward, and whatever we can do, let us know. We will do all that we can to at least makahatag ta og unsay kinahanglanon sa syudad, labi na gyud in the aspects of education. I believe with the help of everybody nga makatabang ta sa tanan sa mga ginagmay nato nga ining mahatag atong ihatag sa tanan nato mga maestra, mga maestro. Salamat kay sanan kay tungod ninyo nakabot gyud namo among mga damgo. Again, I just want to say thank you so much for giving us the opportunity to be here and to be part of one of your episodes here, in Mandawi. And to all our teachers out there, especially to the city of Mandawi, I just want to take this opportunity. We want to take this opportunity to greet you advance Happy Teachers Day, and always bear that in mind that the city officials of the city of Mandawi, as we all know that we have different parties during election, but we have one goal. We have one goal. We will help each other. We'll work each other
because especially the education sector, we are thinking bold, no? We will support the executive agenda of the city mayor and of course our congresswoman, in which to really elevate the educational system here in the city of Mandaue. So uban mi ana, nagkahiusa mi ana para gyud sa mga Mandawehanan is of course sa atong edukasyon sa dakbayan sa Mandaue. So that's why nagkahiusa nami. So kamo din ha magkahiusa sa dapat kay it takes two to tango, no? Kanisiya ng program dili ni mahimo namo lang, ninyo lang. Dapat with the parents, the students, the teachers, and of course the city officials, holistic approach kitang tanan good magtinabangay para successful good ang ato mga programa sa dakbayan sa Mandaue. Again, thank you so much and maayong buntag na tanan. Again, salamat sa tanan natong mga teachers, learners, parents nga natanaw sa atong episode today. Pani kami sa pagbalik din sa programang Puno sa Kasayuran ug Pagkaton. Ini ang Mandaue, kaysa Mandaue, daghang pamaagi.